ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలిసారిగా రక్త రుగ్మతలకు ప్రత్యేకంగా సమగ్ర సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. విశాఖ మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ హెల్త్ సిటీలోని యూనికి ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాన్ని హిమటాలజీ పితామహుడి పద్మశ్రీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మామెన్ చాందీ, హైదరాబాద్లో నిమ్స్ మెడికల్ అంకాలజీ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సదాశివుడితో కలిసి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ మామెన్ చాందీ మాట్లాడుతూ ప్రమాదకరమైన రక్త వ్యాధులు ప్రజారోగ్యంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తున్నాయన్నారు. సికిల్ సెల్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న 20 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. రక్త మార్పిడి చాలా మంది రోగులకు అత్యవసరమైన అవసరంగా మారిందన్నారు. ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ సదాశివుడు మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సాలో రక్త వ్యాధులను సమగ్రంగా నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేకమైన హిమటాలజీ సంస్థ లేదని, కొత్తగా ప్రారంభమైన మహాత్మా గాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఈ లోటును భర్తీ చేస్తూ అత్యాధునిక పరీక్షలు, చికిత్సలు, పరిశోధన ఆధారిత సంరక్షణను ఒకే చోట అందించడం హర్షణీయమన్నారు. మహాత్మా గాంధీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ అత్యాధునిక సదుపాయాలతో ఈ కేంద్రాన్ని రూపొందించినట్లు వివరించారు. Insurance programs only, either Aragyashri or Orissa program. Even I have been to Orissa. Hemato-oncologist, pediatric oncologist, వీళ్ళందరూ సదాశివుడు గారు ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఆంకాలజీ ఫర్ దిస్ ఇనాగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్లడ్ డిజార్డర్స్ in the region of north coastal Andhra, which can serve the areas of adjacent areas of Orissa, Chhattisgarh, Andamans. And this is we are very, very proud to announce that this is the only and the first institute for blood disorders, whether it is for cancer or non-cancer patients. సో క్యాన్సర్కి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైతే బ్లడ్కి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటికీ సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ కోసం మేము 5 years బ్యాక్నే ఇక్కడ ఈ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది. దాంతో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది ఏదైతే చాలా క్లిష్టమైన చికిత్స విధానం ఏదైతే పిల్లల్లో, పెద్దవాళ్లలో బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తామో ఇప్పటివరకు 250 ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు చేయటం జరిగింది. సో ఈ ప్రయాణంలో మేము గమనించింది ఏంటంటే క్యాన్సర్కి సంబంధించిన వ్యాధులు కాకుండా చాలామంది పేషెంట్స్, పిల్లలు వేరే రకమైన బ్లడ్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్నారు. వాటికి సంబంధించిన సమగ్రమైన ట్రీట్మెంట్ విధానం కానీ, ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఇక్కడ అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల సరైన ట్రీట్మెంట్ అవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఇటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఈరోజు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా ఏం ట్రీట్మెంట్స్ ఇక్కడ చేస్తారు అంటే రక్త క్షీణత అనేది ఉంటుంది కదా, ఎనీమియా అంటాము. ఈ ఎనీమియా రొటీన్గా న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లం వల్ల రావచ్చు. అలాగనే సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అని ఉండొచ్చు, తెలసీమియా అని ఉండొచ్చు. అలాగనే హీమోఫీలియా అనే కండిషన్ ఉంటుంది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి. అలాగనే న్యూట్రోఫిల్ డిస్ఫంక్షన్ లేదా ఇమ్యూన్ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్స్, ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ సంబంధించిన కాకుండా రక్త కణాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు. కాబట్టి అటువంటి జబ్బులన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ టైం స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈరోజు ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు తెలిసినట్టు ఈ ట్రైబల్ ఏరియాలో ఈ సికిల్ సెల్ ఎనీమియా అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట, పిల్లల్లోనూ పెద్దవాళ్లలోనూ. ఎందుకంటే మలేరియా ఒకప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో వాటి గురించి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఇది రావడం జరిగింది. దాంతో అది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఈ పాకెట్స్లో ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా గవర్నమెంట్ తెలసీమియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా ఇలాంటివన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ అనేది గవర్నమెంట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. సో ఈరోజు ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ మనం పెట్టడం కోసం ఈ ఇండియాలోనే ఫాదర్ ఆఫ్ హెమటాలజీగా గుర్తించబడిన డాక్టర్ పద్మశ్రీ మామెన్ చాందీ గారు వచ్చారు. మాకు చాలా ప్రౌడ్గాను, చాలా గర్వంగాను, అదొక బిగ్ బ్లెస్సింగ్గా అనిపిస్తుంది మాకు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వేడిగా ఉంది కాబట్టి ముందు ముఖ్యంగా ఆయనతో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి 2 ముక్కలు మాట్లాడేసినాక ఈ ప్రెస్ మీట్ ముగిద్దాము. I will start by telling you a story. In 1983, I went to Australia for training and came back because in India, no training for blood diseases, special training. Whole of India, no training. So in 1986, we started in Raivalur the first hematology training program, DM, in India.
And today, so many students who have trained are in different parts of the country practicing blood diseases. So I had a patient. He had a rare type of leukemia, little boy, 8 years old, and he needed a bone marrow transplant. I was not doing bone marrow transplant. So the father and mother got a ticket on Air India. They went to Nebraska in USA, and the child was adopted by an American couple. And on the insurance of that American couple, the child was admitted and had a transplant. So why should an Indian patient have to go anywhere in the world? He must have the latest and the best treatment in his own country, given by institutes and doctors who are trained in those diseases. So, in fact, I am proud to tell you that the first thalassemia bone marrow transplant was done in 1986 in CMC Vellore, and in the last evaluation 2 years ago, they had completed 2,000 bone marrow transplants. Now, a bone marrow transplant in America costs minimum $250,000, right? That's almost 15 crores. Whereas in India we can do for 25 lakhs, a fraction of the cost. Okay? So I am very happy today to be here to inaugurate an institute dedicated to the treatment of blood diseases. Now, in the old days, nobody believed there is the need for a specialty called hematology, blood diseases. But now we know that it is an independent specialty, and there is so much advancement is made. So doctor was telling you that there is sickle cell disease, right? Now sickle cell disease is a genetic disease. If father and mother are carriers, then there's a chance, 25% chance, that one child will have sickle cell disease. And that child's life can be very troublesome with recurrent pain, admission, transfusion. So today we can diagnose before the child is born that the child has sickle cell disease. Similarly, in India, in parts of our country, 6% of the population are carriers for thalassemia. And when two people who are carriers get married, 25% chance of having a baby who has thalassemia and requires lifelong transfusion. So today, bone marrow transplantation offers an alternative to lifelong transfusion, and the patients whom we have transplanted are now 15 years post-transplant, going to school, living normal lives, no problem at all. Unlike kidney transplant, where for the rest of your life you have to take medicines, after 1 year bone marrow transplant, no medicines are required. So I am hoping that this center will have all the facilities required for accurate molecular diagnosis, because today that is the way we are going in treating blood diseases. Precision in diagnosis, treatment which is directed against the particular mutation. And I'm so happy to tell you that gene therapy for a disease called hemophilia, where lifelong they tend to have bleeding, they require factor which is expensive. Just 2 months ago, published in the New England Journal of Medicine,
highest level of factor 8 achieved in the blood anywhere in the world by gene therapy done in India. So we are proud today that in our own country we can provide state of the art treatment. However, cost is very high, and that is why government, NGOs, all other well-wishers have to support this treatment, which can be curative and can be life-saving. So I wish Mahatma Gandhi Institute and the new Institute of Blood Diseases every success in constantly developing the new technologies and providing these at a reasonable cost for patients who would otherwise not be able to have these treatments. Thank you.